Toma phone be silent. Mona fala. Gorgi Zara. Phone be silent. Nah. Do bala sax de dara waxal ki ko touré mu wéral mo fi dakar yeah 5 4 3 action good morning once again to the entire media fraternity. Good morning to the member of the General Transport Union. Welcome once again on the 17th of August 2021 at Union Head Office, Banjul. Today's call is very important for us as a union, as a driver, as a professional, as a commercial vehicle owner. Pertaining to concern, we have our constraints, our challenges, and way forward. Thank you once again. My name is Omar Sise, the President of the General Transport Union. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di nuyu kalifa yi ñu fi teew di nuyu media fraternity journalist ñu fi taxaw yëpp di nuyu réew mi yëpp ndaje fii ndaje jàmm la li nekkul suñu jël benn yoon ñu tase fii di nuyu suma kalifa yi ñu ma taaj place bi muy driver yi ak commercial vehicle owners di nuyu ñu jógee West Coast ak seen kalifa bi alaaj bu wasow ak sa team bi di nuyu KMC Noa Jabi ak sa team bi LRR East Kitim Diba ak sa team bi North Bank East Kitim Diba ak sa team bi LRR West Alaaji Njaay Manka ak sa team bi CRR Burama Gueye Paate ak Samba Mbay astafurlah Mbay Maane Samba Mbay yaa xare ko ajante yeeñu ak kum délégué ak waa Brikama Ba muy Masilla Bansang Burama Jeng Basse Samba Kan ak kalifa bi Modou Tarawale ak suma boss muy alaay gaay bu nu garas mooy Coy ak Malick di nuyu suma exécutif bi yëpp tey ndaje fii ndaje jàmmala ak pa Thiam from Brikama gaari Soma ak waa Banjul borom Banjul Moussa Dieng nuyu naa la tey ndaje jàmmala ñu ñole woo pour ñu waxtaan askan bi pour ngeen mu jotal xibaar yi ndax seen tawaay bi si biir réew mi dafa am solo trop union bi soo leen seetlee suñu press release bi ñu ngi mention ne ñu ngi bëgg a discuss the current situation in transport ak feedback bu ñu am jóge si nguur ji bu ñu jógee si our nationwide tour ak some issues in transport sector loo xamante ne feel nañ ne we are a stakeholder in this am nañ si loxo since on the 8th of February 2021 Union Head Office jóge na fi executive wóor réew mi yëpp meet all relevant stakeholders in transport road transport particularly ñu waxtaan ñu foog ne lan lañ foog moo gàllankoor transport ci biir réew mi ak lan lañ foog mooy way forward taux bi mu ñu jël on the 8th to on the 5th of March 1 month period bu ñu paree ñu document ko ñu defar report bi jox ko the authorities concerned ñu foog ne am nañ ci loxo pour doxal réew mi ñu mel ni di president of the Republic of the Gambia président Adama Barrow jox nañ ko personally jox naa ko loxo ak loxo ñu ngi yaakaar official protocol also send na report bi ci moom all necessary ministries like Ministry of Trade, Ministry of Transport, Gambia Police Force, Ministry of Interior, GRA, Gambia Port Authority, etc. Local Government Ministry of Lands ñi yëpp jot na report bi pour lan ñu xool report bi lan la Gambia nekk di wax si in terms of road transportation ak lan mooy seen challenges ak lan lañ foog moo mën a yóbbu réew mi kanam ndax ñun ñëpp d'accord nañ ne Gambia fii the average of the Gambian dañoo tukki through road transport the average of the Gambian dañoo use in commercial vehicle pour ñu mën a dox seen soxla the average of the Gambian moto coono moto yooyu si ñooñu la ñoo daj kon yaakaar naa dafa war a nekk concerne ñëpp as a Gambian pour ñu xool kooku naka la ko war a saytu
Gambia ñëpp d'accord nañu ñu ne agriculture is the wheel of the backbone of the economic, but we unions, we drivers dañoo wax ne the transport is the wheel of the economic. su transport demut dëkkut dara du dem kon réew mi soo fekkee ne am na machine kon transport mooy tànk bi transport in this as far as the country is concerned the average of the Gambian moo tax ñëw del tukki dem seen doxi seen soxla lu yàgg na di wax ne the government of the Gambia mu ngi lose millions of dollars daily basis si côté road transport sector soo ko waxee nii dinañ jaaxal lool Gambia fii ñun ñëpp d'accord na ne the official time as a civil servant 8 o'clock la ñu war a commencer liggéey la ñu war a nekk si office yi pour commencer liggéey so for that many case by 4 la ñu war a wàcc but nan dem si office yi by 8 o'clock mbaa di nga fekk kenn ku ñëw liggéey office fii liggéey bi dañoo commencé 10 upwards kon that mean 8 to 9 to 10 o'clock the Gambia government mu ngi ñàkk millions of dollars si daily basis because lu nekk di war a liggéey nekkul di ko liggéey du liggéey boobu du dem dafay des kon dafa mel ne soo loo war a liggéey tey nekkul di ko liggéey kon suba dina ko fekk kon loolu challenge bu mag la nan seen suñu hospital yi ñaata ni moo ne hospital di am tardement si kaw yoon ñaata nit mooy am soxlam di private business am mu am cala gàllankoor si kaw yoon bi ñun the nature of the transport sector in Gambia today we are all victim on this ñun yëpp ñoo nekk si kaw coono because ñun as a driver soo fekkee ne dugguñ si moto yi boot suñ njaboot ñu ngi dugg si moto yooyu suñ njaboot ñu ngi face just constant and just challenges suñ doom ñu ngi ko face kon yaakaar na warga la pour ñun ñëpp ñu saytu ko ñu seet naka la ko war a saafara as union play na suñ part attend nañ committee meeting bari workshop yi bari discussion yi bari xalaat yi yëpp rafet na ba implementation that's the question here soo fee dañoo daje di binda di waxtaan di indi xalaat yu bari ba bëgguñ ko implement end of the day is going zero kon we are not moving inch soo fee ne we don't want to regulate our transport sector bëgguñ koo develop bëgguñ koo privatise kon Gambia pour ñu dem dafay jafe lool ñun Gambia moo ñu nekk di dem ñun wax na ne as a union the government of the Gambia ne ko di privatise transport sector téye ko muy jàppal ko muy farra fulalu ko faalewu ko ñun government su ko fulalut nag pour mu dox dafay jafe ndax we don't have the political will our politicians respect wuñ transport faale wuñ ko lijjante wuñ ko kon moo tax coono bu Gambia nekk ni ñu fi nekk soo fe ne government of the Gambia bugul ko fulal pour ñu doxal ko dina jafe trop soo ko wax ni dina jaaxal di nguur bi buñ toogee ak yeneen nguur yu passé lan lan liggéey transport pour Gambians lan lan liggéey Gambia pour transport sector pour ñu mën a am free movement within the Gambia lan la kon loolu def ñu getan trop def ñu joo coono yu bari ndo ñun authorities ñoo xamante ni ñun si officier ku nekk yaa fi own vehicle yaa fi own private kon ñun fekk coono boobu xañ na emuñ ci ndax am na ñoo xam ne 100% la am na ñoo 50% la even those ministers those permanent secretaries am nañ seen private am na ñu tuuti ka at their compounds kon dafa mel ni ñoon coono ba leen nekko di ko fiis bal ñun Gambien ñu baa doole yi ñu ñàkk doole yi ñun ñoo nga nekk feeri coono boobu ñu su coono ñëwee ñu commencé blémante but that's not the issue is the government of Gambia moo follow transport moo follow ñu liggéey transport moo leen fulalut moo leen xormalut moo leen jox seen gëdd moo tax tey coono bu nekk ñu nekk fa we all understand the laws lu waaye understand nga bu baax we all been to school read nañ xam na motor traffic regulations xam na motor traffic acts but that's not the solutions loolu mënu koo yóbbu moo tax coono bu nekk ñu nekk fa tey moo tax ñu woo leen tey pour ñu waxtaan ak yéen su report bi coono nga nguur gi ba dëgg la is very sad as a government as a authority ay baadoole dajale seen xaalis jël seen effort jël seen énergie wër réew mi yëpp bàyyi seen jabar yi bàyyi seen soxna si bàyyi seen doom yi fanaan indi seen xalaat yi ba xalaat boobu sax bëggoo ko jël respect loo ko falew loo ko loolu saagan bu rëy la suñ nguur gi ñu demontoo joy report bi dëgg-dëgg waxtaan nañ di National Assembly Select Committee on the monitoring the government project ñu fig ne they are necessary stakeholder on this as a lawmakers ñu waxtaan ak ñoom dem fees leen jëla report ñu explain wu lan moo nekk report lan lañ foog lan lañ gis as a human being as a expert in transport as a operator
ñu yaakaar ñu lool waxtaan boobu rafet neexoon na trop keroog but on so unfortunate ñu yaakaar ñu dinañu oo meeting ba tey picc yi loolu ñoo naawee réew moo naka la demee réew moo naka la ñu demee nit bàyyi soxlam bàyyi effort am use énergie am use resource am bi dem def research ñëw jox la ko pour ñu waxtaan si mu jox la idea bi nga waxtaan ak moom they promise to call the necessary stakeholders pour ñu waxtaan si ba tey over 2 to 3 months now dégguñ ci dara ñun gisuñ benn réaction loo xam ne fees na suñu bot kon we are very disappointed by National Assembly members special Assembly committee ñu ñoo leen tànna ba dëgg-dëgg gis nañ suñ yelleef joxuñu ko à Gambia lu ñun yëpp Gambian fii la ñu jógee fa ñu bind president of the Republic of Gambia 2 times dëgg-dëgg woo nañu jox nañu audience toog na naa moom waxtaan nañ jox naa ko report loxo wax naa ko lu ma fokk lu ne Gambia nekk di ñàkk lan nañ nekkal juura Gambians mu ne ma dëgg-dëgg ba mu joxa xalaat bu rafet loo xam ne ñun yëpp assez Gambian rafet nañ ko mun nañ dañu boole stakeholders espatam yi mooy ñaan the ministries the permanent secretaries the directors noonu dëgg def na ko because the following week oo nañu meeting ñu waxtaan man meeting lu fa xew sax yow soo fekkee nit am na constat mu tuumal ñeneen yi joxal leen baaraam tuuma soo fekkee da nga bëgg a adresse issue bi da nga war a toog di jëm taabal ngeen waxtaanee ko lu ma doon wax si diw lan laa ci xam ba soo lee oo ñoom paat nga waxtaan ak ñoom oo ñu paat nga waxtaan ak ñoom naan dinaa leen oo ba tey picc loolu ñu naawee kon we are very disappointed about the Secretary General and the head of the civil servant and the president himself because gis na ne suñ setto fullaluñu géddaluñu ñun we are not a politician let me clear this point we are not a politician we are a unionist our mandate is just to protect the welfare of the commercial drivers and the commercial vehicle owners ñun dinañ ko def anyhow any moment xooluñ si boti kenn xooluñ si benn parti kenn xooluñ si ku jaaxal suñ kanam ku bëgg a yaa su yelleef ak su yelleef dinañ pare jaamaara yow luñ si am xamal ne su lu yëree moo ñu ko jaral so for that being the case ñu jógee fa ba all relevant stakeholders ñoo ñëpp kenn owuñu ñaari dina leen gërëm muy president office ak National Assembly at least ñoom jéem nañ sax owuñu ba ñu after den ba tey gisuñ si dara dégguñ si dara ndul ñun ñu ngee ñàkk lu bari ñu ngee ñàkk employment ñu ngee ñàkk dépense ñu ngee ñàkk luwaas ñu ngee manage in the sector naka la mën a dundal suñu njaboot ba government xamuñ ko di 2020 bu COVID-19 came in ku ñu gën a sonn amut ñun la ñu wàññi suñu passengers over period of times ñu ngi ko manage ñun la ñu drive ay arrest yóbbu ñu court charge ñu samoon ñu sentence ñu fay ko ñu xaalis bu mu face mask yéenee ñun la ñu arrest su client fay solicité ñun la koy teg ñu nangu ko the government of Gambia jëla taxpayers money seela ko Gambien yëpp jumóy ñu xanaa ñun bokkuñu Gambia xanaa ñun xale bu ñoo fay ko bu ñoo jox nit ñi ñun amuñ ci wàlla xanaa ñun duñu fay tax so ñun we are not part of Gambia secteur yëpp gis na ne government jox na ñëpp seen tool pour jox ndàmpaay ba mu def transport sector kon loolu is very disappointed loolu yëpp ñu ngi ko muñ di manage just to help Gambians the situation we are today so far government na toppoon na suñu report bi consult nañu toog nañu tey fu ñu toll duñ fa toll but government bi lu fi xew Gambia yëpp ñoo ko create ñoo allow nit yi def ko Olof Njaay nee na yàlla du tëj buntu tëj palanteer wàcce rido non il faut mu bàyyi benn muy dem so for that being the case ñun ñoo la oo tey pour ñu waxtaan ak yéen ñu wala suñ stand as this concern li coono yu ñu am luñ foog ne yu ne mun na koo def because we are activists xam na su loi lu ñu may xam na léba ak lu ñu may xam na lan mooy suñ procedures we really understand if you suñ lawyer we have very good lawyers yoo xam ne union moom ñu leen di liggéeyal moo tax ñu bind government on the 10th of August 2021 di leen jox suñu demandes loo xam ne bëgg na ko government fulfill ko su ko fulfill nag dinaa ko wax fii we are going to declare sit down strike on the 13th of September 2021 until government meet our demands. lu ñoo woote soo fee government joxuñu ko dina la jox now against on the 13th of September 2021 su ñu ko defee that day
until they meet our demands we are dina force loo du liggéey moo tax ma woo région yëpp ba ñu dépassé because wax nañ tay nañ toppal na leen ba toppoo dafa am fu mu yem soo xamul foo jëm da ngay dellu foo jógee ñun fu ñu jëm xamuñ ko gisu yoon bi den gumba ñu jiital gumba nañ we have only 6 demands duñu jëlee su reports only 6 in the report we have 12 but in this case we only capture only 6 loo xam ne ni duñ ko caaxane duñ ko waat duñ ko da rayal lenn rek moo mën a am mooy ñu dimit ko jooñu idea bu gën suñ bos jooñu loo xam ne moo gën Gambians because ñun yëpp Gambian lañ mooy first of all pour government jooñu garas suñ force sit down strike bi bokk na suñ demands ba lan moo xew buñ demoon sit down strike ñu waxtaan ñu agree on something ñun this garage issue is our big concern since 1965 up to date the commercial vehicle owners ñu ngay fay duty to the government pour la na pour ñu créer garage up to now government mënu ci def dara xaalis boobu ñu ngi koo jël fu nga ko yóbbu according to the local government act the 60% of the revenue need to come back to us ana suñu boss kon tey ñu ngi koo laaj pour government jox ñu ko ban government ban garage la créer pour Gambians every day vehicle are increasing both day and night port mu ngee yokk jiare mu ngee wàccee boo ñu ngee indi ba tey gouverneur Gambia mënuñu créer car parks soo leen wax ñu ne laan amut laan kañ lay am xanaa Gambia dafay yokk space bi dafay yokk dimension dafay yokk soo fee gouverneur Gambia mënu tey mënut a am laan kañ la koy am the funny part is after the sit down strike on the 23rd of June to on the 21st of 23rd ñu am discussion am side ñu sign I don't know how to call it communiqué we have that document with us ñu agree government minister of transport set a committee pour ñu xool garage fan moom la nekk garage ñun as a union am na fu ñu foog ne mun naa nekk garage for the interest of the Gambian people ñu def site visit with the ministries with the national stakeholders within the Greater Japan area as a concern ñu d'accord ne suñu paree dañoo der report boobu ñu jox ko government bi after boobu ñu continue to provinces ba lan moo xew use our resources use our energy jël suñu time wër réew mi yëpp wër combo yëpp jël report bi jox ko nguur gi nguur yi prepare minister of transport moo koy prepare amoo record ñu jox ko minister of lands ba tey even to receive aduna letter receive naa sa letter defut they are the ministry responsible for land matters in this country the local governments are under the ministry up to now we read several letters to the Ministry of Lands even respond we never receive it from them so unfortunate you are not a politician the KMC saga here every day ministry jël ñu press release just only KMC réew bi yëpp ñu ngi solo dara muñ sa loxo musoo ci wax musoo ci comment musoo ci wax dara mbir KMC rek every day press conference loolu caaxaan la du liggéey we are very disappointed about the ministry and the PS and the entire ministry Minister of Transport Minister of Lands jël kayit yooyu jox ko nguur gi pour lan garage soo fekkee ne garage sax ñoo fa nguur moomut ko we know they owned by the private individuals let's engage them according to local government act all land belong to the state the government have that power they can compensate it we can come out as a team ñu seen ne land yooyu naka la allocated pour gaa ay government am seen bopp loolu amut kon this part of our demands today soo fee ne Ministry of Lands mënuñu provide garage ñun di liggéey because dañ soona taw si kaw tali police du ñu arrest du ñu pamte koo xam ne ni xamoo foo dëkk ñu xam ne fu ñu dëkk number 2 Gambia yëpp ñoom d'accord nañu ne pass bi driver dañ koy dokk dañ koy yokk we really understand motor traffic act lu ñu ko wax xam nañ ko bu baax gis naa Ministry of Transport génn press release on the 30th of July 2021 di wax ne driver bu yokk a pass na police yóbbu la si kanam loi we really understand the act very well but we really disappointed about the Ministry of Transport on that press release they are mentioned ne soo fekkee ne bëgg na yokk a pass bi we need to follow the due process we due process they want now lan lañu bëggaat soo fekkee ne we are not following due process xam nga nag bàyyi di mislead askan bi ñun bu njëkkee too bi we sit as a team wër Gambia waxtaan all drivers all stakeholders ñu ne pass bi baaxut soo ko mën a compare and the current situation of the Gambians the business center the West African sub-region
ñu ne pass bi baaxul kon li la mën a def nan tay yokk a pass bi ñu mën a jéene di smart price bi nekk si kaw yoon bi du le together we can do this bi ko tey su ministre yi taxaw di wax nit ñi ne 2013 bu ñu yokk a pass bi fuel was $56 war nañ dëgg 2013 bu ñu yokk a pass fuel was $56 ba 2013 lu ñu xew tey ñun kenn du ñu dictate kenn du ñu forcé suñ jamono boobu suñ jiit da leen dictate forcé leen bu mu bëggut because we all know which type of government we have in the place kon tey loolu amut kon kenn du ñu dictate lu ñu bëgg a def in fuel in terms of fare fuel benn part la ci tey fare bi spare part 2013 lu ñu doon jar te loolu la jar moto lu ñu doon jar 2013 te loolu la jar port lu ñu doon fay 2013 te loolu la ñoo fay GRN lu ñu doon fay 2013 te loolu la ñoo fay the traffic congestion tey loolu la mel nañu bàyyi caaxaan ñu liggéey ñun lu ñu def xam nañ ko bu baax lu really understand the act moo tax di wax suñu driver ne all fu ñu tegee plateforme bi bu yokk a paas we all the procedures xam nañ ko ba lu leen wax dinaa ko waar fii su yokkut paas dinañ ko dokk soo fee lu war a ñu wax léegi suñu dogee paas ñu seen ba lu war a ñu offert ba lu war a yàq bi ko loi mu ne soo fee ne driver yokk na paas amul taarif si biir moom loi lu is very loud and clear on the section 4 of the Motor Traffic Act soo fee driver yokk na duga am na doon na moto boo xam ne commencé na moto boo xam ne amul taarif police da nga ko war a téye yokk si kanam loi nu su pil guilty dina xam fine of $50 or 1 month imprisonment loi loolu la is very loud and clear léegi kan moo war a provide pass boobu ba pour ñu as a stakeholder ñu bañ a jaasoo askan bi pour la na ñante as a team all stakeholder come board ñu waxtaan pour ñu mën a serve the Gambian people for that be the case ñun ñu defal taarif suñ ko suñ neexee ñu provide ko jox ko suñu driver ñu def ko seen windscreen si ba pour indi jaama si Gambian pour ñu am all input ñu jox ko nguur gi pour lan na ñu xool ko invite all stakeholders like Ministry of Trade ko the Consumer Protection Consumer Association the police as Gambia ñu xool ñu digest ko ñu seet la moom la dimbale Gambian si def nañ ko jox nañ ko nguur gi but the response from the government mooy ne please the response from the government nañ xaar ba 2022 yoo ko pass ak 2022 lu ñu jotee yoo ko pass ak 2022 lu ñu jotee di wax ne we all know the economy status in this country etc. For me that's not the point. This is not a political issue. This is not a political issue. You can pass. Say the bad, but genuine white genuine. You're about 2022. So we guarantee you have 2022 is going to be changed. So if you're looking at Gonga, Gongane 2021, 2013, 56 la nekon. But legi agut fofu. But 2020, I saw the field negative 56 dollars. Why are you referring to 2022? We are not a politician. We are not into it. The governor of Gambia, the president himself moo fi toog mu ne ñu ne ko maalo dafa cher mu ne ma cher maalo amul solo nañ jéggi am loolu la wax few months ago su ma ne woon sa yàggut mu ne njéegu maalo amul solo the price moo gën a am solo nga am maalo moo am solo the Minister of Trade wax na fii few months ago mu ne soo gee bagage yi cher transport moo cher fan la cher du Gambie fii de kon yow waaye ñu ne the governor nga moo toog fii mu ne amul benn mandate pour to control to regulate the prices waaye ñu suñu price ñun why the transport prices? Hana fere yogun sen tarif fi. Government yogun sen transport allowance. Why us? Nañ bay tax ñu liggéey. So fere on the now on the 13th of July August September government suñu approve suñu pass bi duñ dem liggéey. At least ñu approve because bëggu suñu dafa nekk victime bëggu yokk pass seen boppa ñu dem police park la yóbbu ci kanam loi ñu bëggu ñu liggéey on losses. We are not going to accept it. We are here to protect their welfare. Ñu bëggu nga mel ni sonna. Tey soo dem Brikama ñaata pass ngay fay. Over $50 yi waaye ñu tey ñu réguler ko nga fay less than 50 nga dem am jaama xanaa du xalaat as a Gambian as developmental ban nañ bàyyi politique ñu bàyyi caaxaan su jógee pass ñu ne borom moo yokk pass bi moo tax loolu caaxaan la du development go with cost tey from here to Brikama it will take you 3 hours to 4 hours in traffic do you gonna consume fare ñun ñëpp xam ñu amee moto xam ne trafic lu mu dee def moto soo soobee loolu am na ngeen ñu ne kon yow bëgg loo dimbale Gambien da nga ma Gambien solution bu nekkee ñu continuer ci di Westfield Talinding Latrikunda ñu continuer ci bring a mechanism let's sit as a team ah ñun ñoo control driver yi
we can bring a mechanism, we can agree on something, we speak in one voice. You say Badu am. Badu Yaka pass by 20, we are not into it. Some pass them gonna approve. Nda that Yoka pass bi, dog pass, you are victim line. Ñun si yëpp ñoo fay pass. Suñ jabar dañ koy fay, suñ doom yi lu la nga mu deñ. Ñu gonna play part pour mu deñ. Su gom ñun xam ne gom yo gonna pass. Lu la jox ñu approve ko. Xam na lu ñoo def suñ driver bi ñu mëna comply. We really know it. That we all government, ñu ñëpp dañoo fay ko pass boobu. Kon so fekk government defu ko, now again on the 23rd, ñun duñ dem liggéey. At least suñ demand ba mu fulfill. Mooy third blood point mooy ne it's very sad. Réew mu ne mel ni Gambia ñu am Sénégal bridge fii loo xam ne grant la fa de Gambia government for 100 years guarantee bu nga doon ubbi 2018 boo naa si ko tolling committee bi lu ñu wax mooy price bi jotee temporal la rek for the period of time suñ ko inauguré su paree ñu mën a am ñu waxtaan ñu mën a benn standard price but still lu driver doon fay féer yi ba léegi loolu ñoo fay still lu doon fay ko féer bi ba léegi loolu ñoo fay ñun foor yi mu am na staffs mu nga use maintenance fuel exact la ba tey da price la maintain loolu caaxaan bridge bu ndaw bii léegi as a civil servant as a private businessman nga dégg Farafenni di liggéey sooma private moto bu nekk salunka every day $400 yow sa salaire dafa mën loolu driver buy liggéey taxi rek la wàññi $50 du ba reste dañ ko maintain yow taxi soo fay taxi $50 muy eb nit ku nekk 25 for example ñaar lay am 4 people du $100 mu fay 50 ñaata lay dese est-ce que dina am opération cost kon government dafay wàññi bridge bi ndax ñu mën a si bénéfice 2017 government moo ne bu wàññee fuel bi dañoo wàññi gaz yooyu pass bi ngir consumer yi bénéfice kon du nga am bridge fii joñu Gambien si assez grand Gambien mën si am si jës moo suñu boppa loolu caaxaan la because we consumers dañ si war a bénéfice ba bridge bi ñu indi ko as a hundred garage ba léegi price bi ne fa la ko fixe mëntu nekk kon ñu ngi demand government ne bridge bi dañu war a wàññi price bi or less on the 13th of September dundal liggéey or less ñu wàññi ko ñu ne government mu ne dañ indi affaire passage xam na ñu bari xamuñu la mooy affaire passage mooy ñu ne dañ bëgg a control the overloading of vehicles loo xam ne kenn bëgg ko ñun dafa ñoo bañ overload ak ñu ko bëggut ba lan la du uteekaay xaalis ñun ñu fi gis nag uteekaay xaalis la ñu ne day harmonise bi Sénégal mooy ne oto bu eb Sénégal su ñëwee fii su fayul fa war a fay fii ba average of véhicule su ñëwee Sénégal suñu fay su ñëwee dañoo fay kon loolu sàgg nekkul fa soo ñu ne mën a Sénégal baaxul Sénégal seen bos baaxul ñun seen bos moo baax naka la ñu xamee moo baax ndoon di seen compagnie bu nekk fii moo nekk Sénégal di seen compagnie ñu ne affaire passage dinañ am yu di man moom période dina am permanent station belee mobile moo fa nekk suñu driver ñu ngi dem seen tànk seen I don't know seen laam ñu damma seen tànk di tëj pour lan ñu ngi collecte xaalis both day and night each vehicle soo wee whether you are overload or not you pay $200 how many vehicles are passing there lan mooy volume of the traffic that's just how many thousand of a daily basis ñu ngi ko jox contract company boo xam ne I don't know government 20% or 10% la ci I don't know which type of contract is that as a serious country da nga bëgg a dem kanam this this small technology xanaa lu tax Gambia mënu koo jël seen bopp jokko even one private company or one ministry mu operate ko gis nga some countries am na affaire passage ba seen nguur ñoo ko na di ko am xaalis ju génne fenn soo fekkee ne government mënu ko al seconde yow nga ne affaire passage nga ne moto bu eb Gambia fii su overloaded dina fay tonne ba 300 soo fekkee dafa overload di dem Sénégal laay muy cross border dina fay $1,000 $1,000 wala da nga yaxaare tali réew mi di yaxaar tali Sénégal ba lan moo xew soo ebee fii the national prices domestic prices 300 international prices is 1,000 mooy ne li nga yaxaar fi di nga fay ko li nga yaxaar Sénégal nga fay ko ba soo croisé tamit di seen période di mën a Sénégal di nga fay 1,000 nga fay Sénégal 1,000 kon double payment yow already su ma ebee Farafenni ma am border I will pay 300 but su may dem beyond border I will pay 1,000 mooy ne damay yaxaar di sub corridor bi but su ma dem Sénégal di seen période di moo nekk foofu loolu di sàcc so waaye nag ku nekk am sa biir dëkk su ma fay 300 su ma dem ma fay 300 foofu muy am but you are paid here 1,000 you go there you pay for 1,000 you go wala you pay 1,000 loolu mooy lan
do you nga ne why you make that adjustment pour na just to pray those roads loolu caaxaan la ñu nga def war a deñ we cannot pay double payment with one offset mënut a nekk contract bi da nga ko war a revisited ñu seet la moo nekk interest Gambians and the fourth position mooy loo xamante ni man dama waaru soo fekkee ne we have a serious government boo xam ne dafa mën a taxaw pour dimbale Gambians si special our drivers this transit goods xam naa a few years ago 2019 ñu bari suñ diggante ak locataires yi kan mooy locataire kenn xamul ko si yéen locataire soo ne agent you know according to GRA Act or Custom Act am na agent ba agent locataire ban act moo ko am ban constitution moo capture locataire in what locataire c'est franc language mooy kuy luwaas ñu ñoo toog fii occupy suñu port bi jël suñu port suñu loxo jël business bi ñàkk la ko Gambians soo ko waxee Gambians soo ko waxee nguur gi di la wax ne the local I don't know the local institution they don't have any right to mandate to control the international I don't know transit goods. GCCI is it an international company? It's not the Gambians. It's just an association like us. Why just have the mandate to do that? Ndekete yow naxaate la. We went to play a training with them under AFCFTA. Our lecturer from Senegal wax nañu very loud que government am na mandate pour mën a contrôle pour government am si liggéey. But ñun is very sad da ngay jënd sa moto fii pour nga am service over 2 to 3 months pour nga mën a ay benn trip but other vehicle they are bought every month 4 trips di dem di ñëw ñun bagage bu ñëw moomuñ ko mooy ne agent locataire la ñu fekk li bagage di dajale da ko jox seen moto di la wër seen business dëgg boobu dina dem xam ne government à l'usine employment ñu ne Ministry of Trade dañu la intégré Ministry of Trade Industry dañoo intégré employment ban man ne employment si war a génnee seen domaine they are not creating any employment as far as we are concerned dañu ñàkkaloo employment because suñ secteur bi ñu bari ñu si ñàkk liggéey suñ borom moto ñu ngay jaay seen moto yi ndax amuñ business ba non Gambien ñu ngay jënd moto yu koy ni Gambia but I feel like we don't have expert in our trade areas and our transport areas amuñ fa expert suñu fa am expert dinañ ko xool lii international protocol or this ECOWAS convention or ECOWAS protocol kan la fi nekkal du ñun ñëpp soo boogee réew mi respect why you are going to respect it lu tax nga ko respecté yow man soo amee government boo xam ne fu lalu doomi réew mi respecté ñu kon lii moo ñu dal ñun suñu secteur gisuñ fa benn government benn intervention bu ñu defar pour dimbali ñu gisuñ ko ñun soo fene now against on the 22nd su government su moto ci bagage yooyu ci moto yooyu ci wuñ yaa na gën a wokk toog naa président Adama Barrow laa ñu benn question bu nga ko waxee mu ne ma ku moom moto bi o moom bagage am bi noonu lañ koy defee ñu ne ko we don't have any right for him as far as moom moto bi moom bagage am but how do I know yaa moom moto bi yaa moom bagage bi naka laa koy xamee sa moto bi Omar Cissé moo fa nekk sa bagage Omar Cissé mu ne yaa ko moom ba moto bi Omar Cissé bagage yi jaar nga faat how do you own it noo ko moomee du ñoo ñëpp loolu ñoo def moomuñ benn bagage soo la gisee gis na xam ne moomuñ bagage yi bal agent lañ fii jógee seen réew ñëw fii xaalis wi di wan ya nekk fi mu ne dem bàyyi ñu fii su économie mu ngay génna dëgg boobu dina dem ñun Mali ñu su ñemee Sénégal seen port bi everyday dañoo fay 8 francs pour ñu dugal si biir port bi amaana lay everyday dañoo fay ba port bi da ngay dugal lu neexee comme ku nekk keram comme ku nekk keram last time dem nañ sauver ñu xool locataires yi ñaata moto lay am ñun bu nga ko calculé moto yoo xam ne dundee rang ñoom everyday su ñëwee port dañoo dugal dinañ ñëw in 2017 ñu am 151 but right now we have 251 loo xam ne ni within Sénégal ak Guinée Bissau Mali Conakry bokkuñ si kon soo leen boolee si dina ne over 500 soo fee moto yooyu ñu ngi dugal si port yi dem di ñëw est-ce que man dinaa liggéey koo xam ne dama jënd suma moto pour business est-ce que dinaa liggéey den ne soo fekkee ci si mu ngi ko introduce si port bi ñun on the 13 of September duñu dem liggéey unless government fulfill ko the first part loo xam ne ni mooy su last bullet point dafa saat government am na tools to pour mën a dimbale doomi réew defu ko right now xam nga in 2019 if my break serve me well to 2020 am na fi issue with Sénégal about border issue xam nga yéen yëpp foog ngeen ne solve na ma solve because noo mën a jullee ñaar sa imaam si mënut si mënu bisimilaay sa julli du mokkal ñun nag moo ñu dal soo fekkee sénégalais seen union bi ou seen communauté am nañ doole ba tëj booda nguur dina si seetaan kon nguur son union bi moo ëpp du nguur doole ñu loolu caaxaan la
tey soo demee Sénégal nga xuloo nga taw si kaw yoon bi bloc moto yi da ngay yàq loi Sénégal du protocole sax loi Sénégal ngay yàq automatiquement lu si war mooy arrest la waaye ñu su moto suñu jàllee fii booda Sénégal leen stop ba tey lu ma xew GTS only two buses even right now they want to deploy 3 but they stop it dem na Medina Sénégal bi di président di tout président toog nañ ñu ne ëpp nañ ko ba tey nu nga ko bàyyi ba léegi noonu la mel ñu ñoo si waxut rek bal dama ne enough is enough because government bi def ñu nax ñu ne kaay leen ñu jàlleen permit ngeen jël soo amee seen permit bi di ngeen dem jeex lu ñoo fanaatu di ko jox suñu jabar yi suñu doom yi ñun ay la ko suñu boppa jokko nguur ji since 2020 up to date 2029 ba tey dégguñ si dara xaalis bu ñu seen loxo ba tey jël nañ permit pour mën a dox diggante Gambie ak Sénégal jël nañ ko 3000 bu gën a tuuti 3000 la 4000 5000 ba tey mënu am service Sénégal boobu nu ñu ne la lan la xanaa international protocole waxul ne pour am naa droit pour dugg Sénégal te ECOWAS protocole la wax soo fekkee am nga ay on necessary document from your country nga am ECOWAS protocole kan am na all right dem Sénégal ci for 90 days lu waa loolu wax 90 days without not pas avant non laisser passer ba fii lu fi xew da nga dem booda nga fay laisser passer 5000 ñu jëloo 10 days 10 days soo juumee jeex na ñàkk nga sa oto bi su juumee jeex na sa loxo demooruñu ko da nga ñàkk sa oto nga fay ko njëkk oto ba man bu ma juddoo ba tey musuma dégg Gambian autorité jiyaare ci na benn moto ñu ne dafa laisser passer moo expire xam nga yéen dégg man de musuma ko dégg mooy ñàkk bu ko sa réew su ma doom si ñëw sa kër nga doog sa doom su ñëw rek ma doog ñu am takk loolu rek la ba man musuma koo dégg ñu ne kii laisser passer moo jeex ñu ngi ko téye pàkk ba évité ñu ñuy dal ñu si laisser passer moom ñu ngi ko dee téye moo ñu la alquran lu ñu am lu ñoo jàng su war a jee tey live today mu war a jee on Sunday for example Friday nga koy ci ba soo jumee fi Monday soo fa demee da nga ñàkk sa moto o ñu charge njëkk moto nga fay ko nu ECOWAS protocole ne soo amee am nga plan nga mu nga stay for 90 days Sénégal ñu yàq protocole boobu su mu ko dee jëlee bi sax du nga ko am déet ba léegi Gambia muy taxaw di ñu wax ne ay ECOWAS protocole ay ECOWAS convention which type of country government we have yow sa naataango mu ngi yàq protocole boobu yaa ngi ko jàkkaarloo moom yaa ngi koo gis man how many companies ñoo approach bu ko establish business in this country pour mun a accès Sénégal Guinée Conakry Guinée Bissau ba lu tax mënuñ si ñëw mënuñ si mooy lan la because mënuñ am accès Sénégal donc soo mu daan seen accès Sénégal mënu am Mali mënu am Conakry even last 2 months am na France compagnie bu fi ñëw bu ko establish ba li la dama lay wax fenn dama lay wax dëgg mooy ne soo fi génnee doo dem Sénégal ñun sa interest mooy di ECOWAS surveillance end of the day ñim ne ñoo suñu instable ñaata employé ñoo créé bal yëpp ñàkk na ko mooy ne suñu government bi xamul lu ñu nekk di def seen protocole nee na lool ñun Senegalese people they are very good in seen protocole dinañ toog seen protocole yi mu neex ba end of the day bal they are not going to implement it ñun suñu Sénégal bi bu nga ko doon ubbi pareegut lu tax ñu wir ko mooy we war a support Sénégal indi political agendas ubbi nañ ko ñu ngi ko def 24 hours barki dem ba fii leen de ubbi seen booda futti ne waaw barki dem ba ñun su ko nee suma ñu tëj ko since bridge bu mu ubbee Sénégal pour seen bridge boo la nekk 24 hours barki dem ba la nga commencé pour mu am 24 hours soo croisé bridge bi di nga dem booda nga fanaan fa bi boor see ba 7 o'clock ñu soo ko naaw bi nga dem soo ñu ne sécurité saa ñu ne amul sécurité amul sécurité di la ko passe avant 5000 di dem si Sénégal di ñu buuxal di ñu def lu nekk ba suñu ko ñu ngi koo toog duñ si jéem a wax sax duñ si jéem a comment ñun suñu xale bu ñëw nguur nag dinañu ko delloo. now against on the 13 soo fekkee ne lii maanaam solfut ni xaalis dinañ ko delloo oo duñ dem liggéey duñ dajale suñu xaalis bi baado lu mel ni ñun di jël suñu ko nguur gi di ko lekka ñun amu si dara mënut nekk ñun suñ ko delloo sax dinañ fay di cost di damage because 2019 to now 3000 ba mën nañaa jural leneen at least lu mu dee dinañu jural 1000 dalasi ba tey muy seen loxo doo xam ko laaj ñu ne xaalis dugga si nguur caaxaan du koy génne loolu ay caaxaan la su fu mu toll nii ñu ngi bëgg ak Guinée Bissau mënuñ koo dem Guinée Conakry mënuñ koo dem Guinée Mali mënuñ koo dem ngir Sénégal mii xanaa lan la xanaa léegi soo fa ñun Sénégal lu leen neex la ñoo defal it's very sad
country like Gambia nit yi bu ko invest bu ko si liggéey ba government bu leen ubbi opportunity pour ñu liggéey Sénégal soo dee ut doomi Sénégal mën loo faa commencé fii ko dee waaye da ko préférence à Sénégalais ba fii amal sa xaalis rek ku nekk si kaw moo laa dimbale pour nga am moto loolu Gambie lu muy defal Gambie nii bëgg koo xam lu ma gën a jeexal Gambia soo jotee gan isu autorité soo xam ne ñoo nga yaakaar ñoo koy farle man xaw ma lan moo ci nekk autorité ñoo nga yaakaar pour dimbale la inda subject ñoo koy farle soo waa ñu ne xanaa yoo xam protocole yi la wax moom protocole moom mokkal nañ ko de xam naa nu nga ko mokkale suñu téere suñu constitution sax mokkal ko noonu di la commencé kon ay section yoo mel si protocole bi protocole soo koy yaaxee benn ay non li fi nekku fa bi ko suñu naataango ñu ngi koy yàq ñu ñëpp tukki nañ ñëpp dem nañ Sénégal ñëpp dem nañ Mali nu mu fa daj xanaa protocole yi amuñ te suñu port bi suñu liggéey bàyyi daanu lu ko waral Sénégal si oole si oogoon Gambia te before transit goods yëpp fii la ñoo wàcc ba léegi Sénégal lay wàcc ñoo Gambia noonu toppal lu ñu nekk si biir transit goods da nga jël conteneur yoo xam ne moo tax na yeneen si tali bi xoolal moo tax Sénégal ñuy ñëw suñu port la ñoo rey as soon as possible wallahi since 2020 we are in transport suñu port bi la ñoo rey si te ñu ngi sam port fii Ziguinchor Foundiougne li nga fa caaxal suñu port bi moo si rëy because lu mu bëgg am nañ ko def nañ study indi nañ fi investigations ñu ngi si fu nekk man 2019 gis naa ñu bari I think they are here for their own business they are all intelligence officers suñ biir ay fiita ay watchman ay kapinta ba wallahi they are all intelligence officers so they are economic lu ma neex si Sénégal mooy dinaa ko fi wax soo fee ne man maa yaaxa luwaa ba lu ma yaaxa intérêt Sénégal la kenn du si comment kenn du si wax because intérêt Sénégal la loolu mooy bugg a sa réew bala fii soo defee benn su la côté protocole si bari na loo yaax dëgg bu noo mel ni Gambia buggante wuñ that's why we are not moving inch for that being the case lii mooy suñu constat loo xam ne jox na ko nguur gi nguur su ko fulfilut ñun du liggéey on est tatine naa ko on est tatine su mbund yëpp mu ngi ubbeeku waxtaan bu nekk ku ñu mun a oo weda private civilian la o ku ñu oo dina la uyu pour dimbale Gambien si ba lu bëgg mu dañ mooy lii mbiri garage dañ si war a def effort mu am mbiri paas bi dañ si war a rectifier ndax coono mu nekk si kaw tax mu dañ fa coono neexul kenn neexul ma neexul la kon ñun ñëpp ñoo si war a boora pour mu dañ loo ko driver ñoo def lii driver they are businessman dañ jël sama propre business du liggéey ba ngoon duñ ci am transport ñu fa ne si continuer duñ ko defal kenn wax yi ñooy bari rek government taxaw na fi démb mu ne bu kenn yokk a paas xànkaay du nga ko yokk ba dina ko dog ñu seet ba lu wala yàq lii dog paas ba lu wala yàq nañu ci aji arrest loolu ñu yóbbu ci code yoo yokkee paas dina la paas ba nañ dog nañ indi loi boo tamit kon li ma foog ne mooy nañ seet as a team ñu toog as a Gambians ñu toog bugg a réunir ñu jëlee politique aside ñu jëlee politique away ñun toog naa nguur gi after suñu lifin bi bu ne pass bi ñu yokk ba 2021 ñu waar 2022 bind na ministre of finance pour ñu wàññi faa fuel bi pour ñu am level playing ground pour ñu ñëpp ñu mun a bële si balance ñu toog si ministre yi ak ministre of finance lu ñu wax mooy ne fuel bi right now sa lu mel seen ñoom dañ ko wàññi right now dañ ko wàññi ñu meeting boobu ñëpp d'accord nañ ne pass war naa mën a yokk ñu mën a put some mechanism in place pour ñu mën a génne dog-dog yi nekk si kaw tali bi ba soo ko bëgg a yokk nga bëgg a yee dog-dog bi yaay nax sa bopp mënut a nekk yaa ngi gën a accept it nga eb moto taxi foo passenger wees fii jublu ti trafic ti bagaara ji tari cu dalasi mu jël 1 hour trafic bi xanaa trafic yow lay xeyalu la de muntu nekka dafa muntu nekka ak trafic bi ak police yi si kaw tali bi muntu nekk gis nañ fii dis I don't know moto yi ñu tudd tokko xam na ko luy tokko baj kaa ban constitution Gambia moo ko wane comme dafa mën a nekk taxi ba ñu ko defal demal average bi noon Gambians none of them bal gomme ñu si teg seen bopp di ci wax bi ko yàlla kii implement faale wuñ ko moto boo xam ne taxi ñale yëpp du foo baj kaa 8 people maa ci duga
8 people lay def su fekkee trafic moom respect guñ ko nii la ñu nekk nii bal yooyu duñ ci war a nga wax de faale nga sax so for that being the case I will close here di jox suma naataango yi ku si bugg a sànni dara but declare na ne on the 13th of September 2021 service demands are not fulfilled we are not going to work donc work bi nekkul ne benn fan yaa en tant que government ñu waatu jox ñu mu ko duñ liggéey xam nga am na ñu doon wax ne ñu travail suñu liggéey 2 days duñ lekk bis boobu dina leer soo fee 2 days mënuñ lekk su government dellu gannaaw duñ si dellu gannaaw ñun pare nañ ko on the 13 fii ba on the 13 soo fee government bëgguñ si dara daal ñun tam duñ si dellu gannaaw incha allah suma kilifa yëpp ñu ngi nii ñooñu yónni jox ñu kàddu nañu defal luñ bëgga ñu defal askan luñ bëgga ñun ñëpp na jëlee si coono bi soo faral bi ni kees di sant leen sant di leen gërëm su waxee naka su ne ngeen jégal ñu xam ne ni ku matadi la bal lii neexuñu woon du ñu sago bal dëkka bugga réew mi bugga promo transport sector bugga promo road safety measures moo tax ñu ngi koo def di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen a nuyu man la Jarga Fall vice président Gambia Transport Union maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant ñun Transport Union ñoo oote tey ñu ngi leen a nuyu yéen presse bi yëpp di leen gërëm parce que dooruñ fee tasee tey te saa yu ñu leen ooyee di ngeen ñëw bi yoon nag li ñu leen ooyee mooy ñun dañ sonn ñun as drivers dañ sonn ci Gambia fii so loolu tax ñu oo leen pour ñu ñëw wan leen suñ coono te bugga nañ tamit ñi ko war a yëg yëpp xam ne dañ sonn ñun nekkuñ politicien comme ni ko président waxee nekkuñ anti government waaye ñun dañ nekk ci réew mi ñoo xam ne nii dafa mel ni ki ni ñun bokkuñ ci réew mi te gën gënuñoo important ci réew mi bi ngeen a ñëw fii sax oto yi driver yi leen indi ku fi ñëw fii driver moo la indi te definitely ñun sonna nañ torop parce que comme point siñ binda fii ne loolu lañ soxla biñ demee nationwide tow bi ñëw binda nañ lu ëpp loolu government jox nañ ko ñu ngi ko téye waaye benn sax lañ ñu ci fajalu benn sax fajaluñ ñu ko ci te definitely fi mu nekk nii li gars yi di wax neex tànk am foo ko jóo ñun fi mu nekk nii balaa ngaa toog ne dangay dawal sa moto am ay pexe ñu ngay coow ay dagg-dagg paas ak ay lu nekk waaye amuñ garage ndoma wan su fekkoon ne dañ am garage dagg-dagg paas du am soo amee fooy jógee ak fooy destination benn dagg-dagg paas du am te loolu coono bu ci dal askan wi buñ ko jël teg ko driver yi nañ xam ne government moo ñu ko teg parce que government moom laa ni yëpp su leen neexoon ñu jox ñu place yoo xam ne nii dinañ ko am suñu oto yi dafa taxaw suñu agent yi di nekk di contrôle moto yi ñuy dem dagga paas yi kon dina solfee boor boobu li ñu gën a métti fii nag mooy 2013 lañ gëj a yokk a paas te 2013 benn tey comme ni ko président waxee ñu ngi yokk a fuel moto yi fi mu nekk lañ gën a seer waaye ñu ngi maintain loolu di ci try di côté loolu yëpp bëgg a suñu réew moo ñu ci yóbbu waaye nag fi mu nekk nii mbir mi dafa sës suñ paas yi baaxuñ fuel bi ñu ngi koy yokk amuñ garage du ma mention benn dëkk waaye foreigner yi lañ jël teg ko ci suñ kaw ci biir dëkk bi fii nii ñun driver yi mënuñoo liggéey oto foreigner ñooy liggéey ñun suñu oto yi liggéey loolu ci international bi la because fi mu nekk nii société lu mel ni port yi Banjul fii nii
journaliste soo leen génnoon dem wane seen carte ñu may leen ngeen duggal ci port bi ngeen compter moto yi fa nekk di ngeen compter su fekkee ne 50 moto moo fa nekk 40 bi yëpp dina nekk moto foreigner 10 bi rek mooy nekk moto Gambien te ñun ñu ñii lépp banque bi jënd moto ñii bay jënd moto ñii ku nekk yaa xam noo def ba nga am moto ñii pension jëndee seen xaalis yi moto yaakaar loolu foreigner bi di ñëw di am ñeenti trip ci sa kaw ci benn weer bi yow yaa ngi taxaw loolu bi ñu demee wax ak président bi daf ñu laaj correction ñu wax ko mu ne kon loolu dinañ ko solve ci li ñu waxoon ak moom mun naa ñoo wax ne moom jëloon na step parce que boole nañoo secrétaire général benn yoon rek la ñu oo meeting comme ni ko président waxee bi mu ñu ooyee meeting ñoo xam ne ni depuis former régime bi ñoo fi nekkoon ñoo yàqoon transport bi ndax yëfi tapale ak nax nit ñi ak seen poos yi boppa fii Gambia fi mu nekk ni directeur yi sax millionnaire lañ seen boppa rek lañ nekk di liggéeyal ci media bi laa nekk di wax nubuma dara minister of trade moo ñu gën a rey ñun transport te du suñ ministre yi moom moo joxee déclaration boobu ne parce que ñun dañ meeting ak moom suñ queuing système bii dañ ko meeting ak minister of trade ñu ne ñu jox ñu bés na ngeen ñëwaat oto yi fi nekk lañ leen baalal ñu dem nuñ mel noonu waaye balaa ngeen a ñëwaat force comme forçaaf laa nekk balaa ñoo ñëwaat force comme forçaaf ñu jëlante nomba téléphone gisanteeg locataires yi ñoo xam ne ni ñooñu suñ ay labres lañ ñu fekk fii ci suñ kanam fii nii waaye fi mu nekk nii locataire boo ci gis koo xam ne labres la woon fii fi mu nekk nii mu ngi am ay fukki moto ay ñaar fukki moto yoo xam ne moo ko moom loolu yëpp économique boobu ci Gambia fii la waroon a des loolu yëpp minister of trade moo leen dooleel ñuy def loolu imaginal foreigner Gambien sax boo bëgg a gis ministre foog naa war ngaa jaar ci secrétaire waaye ñu jël seen carte yi jox ko foreigner yi su sa moto di def dara suñ ñëwee di wax ak ñoom nga call ministre bi direct wala nga call directeur bi wala nga call permanent secretary bi direct ñun ñu seppi ñu ci comme weñ ci soow te ñu ne ñun ñoo war a contrôler transport bi ñuy foreigner yi di fi liggéeyee lu leen neexee ci li ma wax journaliste ngeen bu leen ci tayal bu ngeen génnee dem leen ci port bi wër leen ci dëkk bi ngeen gis foreign véhicule yi nekk di loot ci dëkk bi ak ngeen su ngeen demee ngeen xool mbedd yi ci biir dëkk bi oto yi ngeen fekk ñuy taxaw ñu mel ne dañ paan dara jotul leen dañoo taxaw 1 month 2 months duñu am service te ñu ne yow doomi Gambien nga te loolu yëpp minister of trade moo ñu ko teg bi ñëwaatee ci la wax ne ci lañ bind press release ñu ne fi mu nekk nii moto foreigner bu nekk fu la neex nga jëlee moto ak nu la neex nga jëlee ko moto ba pare ñu ne amul benn Gambien wala kenn koo xam ne am na raay pour dugal loxoom ci loolu noonu may ko foreigner yi man dama ko dee wax ak ñoom ñi ma dee toogal dañ dee ñëw suñu office bii di wax ak ñoom dama leen ko dee wax ma ne leen li ngeen nekk du mujjee tey du mujjee ëllëg kenn du mun a xalaat ne di nga nekk ci réewi jàmbur di foreigner ñu may la doole nga ne yaay ëpp doole doomi dëkk boobu ba faw may leen te li ngeen a def ñu ne la ma leen bés dina ñëw di ngeen xam ne loolu du mujjee parce que su duut ci ñii dina nekk ci ñële fokk loolu jeex loolu nguur gu bëgg sa doomi réew foog di nga mun a seetaan loolu noonu foreigner yi ñëw di dem ma ne la billaahi wallaahi tallaahi am na ci koo xam ne nii fii bi mu dooree ñëw fii man time boobu maa nekkoon former transport union vice président boobu bi moo ñëw fii benn moto bu ndaw la indi boo xam ne 7 tonnes la ñoom ñaar ñoo bokkoon moto bi dañ ko luyee indi biñ ñëwee di dem bi ñoo génn dëkk bi fii nii amuñ passawaa man lañ kool amuñ li fi naka les manifeste ñu jàppaleen man dina ba ñu kool suma benn xarit kooku kool ma ñaan police ñu release leen ñu dem ñaar ñooñu ku nekk fu mu nekk li mu am ëpp na ñaar fukki troc billahi wallahi te loolu 2016 la ñaar ñooñu ku nekk am lim am ëpp na 20 troc millionnaire lañ ci suñ kaw loolu yëpp mooy liñ ne wax ne ama free market policy lañ ko waxee xama naka lañ ko waxee ñun doomi Gambien yi loolu sax dama foog ne nit ku baax sax ndax dina def loolu yow sa doomi réew nga ne gan dina ñëw liggéey nu ko neex ci réew kenn du ci wax dara lu ko neex mu def maa ngi leen a wax ne ñun jàppal nañ moto boo xam ne ñun transport union
dafa lifin transit la war fayut fi dara dafa ëpp ñu ne because transit la dafa war a génn yóbbu bagage bi kooku du fay custom du fay dara ñun jàpp nañ ko muñu ñàkk a fay custom am googu noonu waru ko wàcc ci dëkk bi fay fi benn juuti muy wàcc ci dëkk bi ñu jàpp ko yóbbul ko jiyaaree ba suba ñun xamuñ ci oto boobu naka la mujjee te oto bi biñ ko jàppee kii moo jàpp moto bi dañ ko ne gars yi dañ ko ne nee na jox $50,000 at the same time nga bàyyi moto bi kii bañ kool ñu insiste amul xaalis buñ ñu offawut ñu insiste léegi suñu yëgoon jël xaalis bi lekk ko def ni ñoom bàyyi nañ oto bu mu dem ma waxaat leen ne am na oto right now fi nekk ne am na moto boo xam ne ñu ne indian yi ñoo indi bagage yooyu mayonnaise bu expire ku fay lekk mayonnaise nga bàyyi sa xel mayonnaise bu expire la ñu indi ko ne dañ ko def transit pour mu dem waaye ci dëkk bi lañ koy wàccee ñun ñoo jàpp moto boobu lu expire ñu war koo sànni ma foog ne dañ ko war a yóbbu sànni tuur ko ñëpp witness ko ci magasin lañ ko wàccee moto boobu benn tey ñu ngi ko wàccee ci magasin li ñoo def mooy indien dañoo ñëw lebeelaat living expiring date bi jaayaat ko nit ñi ci biir Gambia fi te loolu yëpp li maa wax nii moo ko koos bañ a farataal doomi réew mi pour ñu def suñu liggéey bu ko xam ne transport union suñ ñu mayee doole te loolu nag ci port bi la génnee amut douane amut police amut naka SIS ñoom ñëpp minister of trade ñëpp a yëg loolu chamber of commerce ñëpp a ko yëg moo xam la ñoom ñu ñoo poson bés bu set est-ce que ñun kuréel bi sax du ñoom ñoo ñu ko indi bés bu set ñu ñoo jox poysin ñu ngi koo lekk loolu yëpp seen poste la moo tax ma la directeur boo fi gis bu gën a ndaw sax fi nekk na millionnaire la ci Gambia fii nii loolu yëpp nag dañ ñu bañ a dooleel xam ne suñ ñu dooleelee loolu duñ ko mën a def bi ko dinañ leen contrôle moo tax ñu ne nañ génnee suñu loxo ci queuing système bi loolu nag dafa war a leer ci boppi ñëpp pour nguur gi yëg ko ñi ko war a yëg ko su fekkee ne ñëpp yëguñ ko itam foog naa ne majorité bi yëg nañ loolu man maa ngi wax ne fi mu nekk nag ñun lu nekk luy jot na gannaaw de li ñu wax ni yëpp dinañ ci dugal suñu loxo ci nii ci wala ci nale because suñ domaine la jàng nañ transport union xam nañ ko nekkul ne daj kenn moo ñu ko waxal xam nañ ci suñ liggéey dañ doon mayante chance réew mi fii ñu ne xama juddu bees la xama liir boo xam ne bu màggee di rey bu ñëboo rey ko ci saasi waaw parce que ñu ne réew mu juddu bees la ñun ñëpp kon nañ jàppalante moo taxoon ñun ñëpp ñu doon teg suñ time waaye fi mu nekk ni suñu àq ak suñu élève xam nañ ko waxuñ lu keneen moom waaye liñ moom ñun dinañ ñu ko jox wala ñu jëlal ko suñu bopp wala adduna yëpp dinañ ko yëg te on the 13 septembre su fekkee yàlla def na li ñoo dimanche ni joxuñu ci dara wanuñu ci leer incha allah Gambie yëpp dinañ xam ne ñun ñoo contrôle transport bi parce que fii ñi fi nekk nii country waaye mu ngi fi Basse amut région bu fi nekk 7 région si yëpp ñu ngi fi seen président yaa ngi fi te loolu moo leen fii amut fii koo xam ne ni su ma émoon transport bi su fekkee ne 100% la 95% bi yëpp ñun ñoo ko contrôle te contrôle lañ ko pour soxore kenn waaye suñu àq ak suñu yelleef dinañ ñu ko jox ba mut sëkk wala on the 13 septembre adduna yëpp dinañ ñu yëg bu soobee yàlla asalaamaaleykum. waaw lan may bëggoon mu gàttal rek kii amul course alay bëggoon. dama bëgg a wax ne xam naa gars yi dañ leen mooy commercial vehicle owners borom moto yi xam naa dañ leen ba gis naa fii sa executive members seen président bi nga xam ne moo ko dafa tukki bàyyi su ne baax na feebar bon seen borom xale ñu ngi fii mooy seen trésor rek alay Mamadou yaa welcome auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum maa ngi nuyu suñu président bi Omar Cissé ak vice président Jarga di nuyu presse bi yëpp di nuyu képp koo xam ne ni yaa ngi jóge ko ci région yi ñëw fii bàyyi sa soxla yëpp ak ndox mi yëpp ñëw fii maa ngi laa nuyu sa tur ak sa sant man la Boubacar Sow président Transport Union West Coast Region biir Kama ñëpp dégg nañ waxtaan bi fii problème moo am
problème bi am nag ñëpp wax nañ ko kii kuy déglu fii sa xel fekk nag du xool rek ngay déglu wala xel sa xol war naa tànga because ñun ak maana bi ñu am ci réew ak taxawaay bi ñu am ci réew suñu fulaalul faydaal nuñu danañoo bilem ku nekk waaye war nañoo bilem suñu boppa ñun tamit waaw soo ñàkkee fayda nag ko am fayda lu ko neex mu tëgg la waaw olof yi ñu ne mbéjum kanam yaa ko fiyal sa boppa nag ñun tam war nañoo jot na nag ñun tam ñu won nguur gi ak population bi ñun ñooy kan ci réew mi nguur gi suñ xamul suñ taxawaay ñun ñu won leen ko waaw on the 13 ba on the 14 ba on the 15 war nañoo wone ñun tam suñ taxawaay gannaaw suñ taxawee du ñu lekka waaye suñ taxawee tam ñan ñoo dul lekka su boobaa dinañ xam ñun suñu xiifee ñu bari dinañ xiif de soo li ngeen def yëpp effort la binda dem wax fayda lu ñu ñun nañ amal suñu bopp fayda maa ngi wax na driver yëpp fépp koo xam ne nañ si région nga nekka nga xam ne lii moom feebar ñëpp la yow soo amul problème garage waaye am nga problème pass soo amul problème pass waaye am nga problème cross Bambatenda kon ku nekk am nga problème fii doo wax ne man awma soxla ci port bi rek waaye yow tam am nga sa beneen problème te problème yi ngeen boole fii mooy transport bi kon maa ngi oo driver yëpp on the 13 nañ am suñ fulla am suñ fayda taxawal suñ moto yi te fekk duñ ci coow duñ ci xeew ñun am nañ yoon bi ñu dee def taxawal suñ moto dem taal suñ war nga toog di waxtaan waaw amuñoo kenn soxla waaw su boobaa dinañ xam ndax am nañ fayda wala amuñ fayda wala ñun développement fund lañ wala nekkuñ développement fund parce que ñun dañoo fay suñ taxe yëpp amul moto buy daw ci yoon bi te fayloo sa taxe yëpp benn bis wala ñaari fan nga fay sa taxe yëpp lu ko mooy doo daw ba pare nga fay te li nga fay garage mu ngi foofu road taxe mu ngi foofu paas bi ñuy wax nii paas bi dañ ko war a yokka bàyyi an fos paas dafa war a yokk nguur gi ñoom yokka neen sa yëpp ñuy jël seen boos yi di ko yóbbu Sénégal yow Brikama Banjul amul boos loolu du naxaat lu tax ñoom jënduñ boos def ko Brikama Banjul suñ ko defee dañoo daanu because paas ba baaxul si ñoom soo naan driver yi du yokk paas driver yi suñu yokkee paas suñu laalee benn driver yëpp danañ gaare suñu moto yi because ñoom ñoo indi kii boobu soo gisee nit ñi am na lu ñoo def ñoom ñoo ko indi fukki at nanguloo yokk paas yi nga ne driver du yokk paas waaye nañ dem ak ñëw bi yomba naka laa yombe du mën a yomba ñoom nañ bàyyi ñoom ñoo nekk di toroxal doomi réew bi soo man fii laay emal suma kàddu li maa ojar driver yëpp nañ nekk benn ñu am fulla am fayda nguur gi suñu yëgul ñun ñu yëg suñu bopp suñu faydal ñun ñu faydal suñu boppa ñu woon nag réew mi yëpp ne ñun transport dafa am fu ñu nekk ci réew mi su boobaa on the 13 nañ ko wone waaw wasalaam. Good afternoon, everyone. We have the attendance list going on. You can kindly write your names. And another thing, we're taking few questions from the journalists. Yeah, very, very few. And please kindly shut in your questions. Thank you. Kaita, yang apa kau? Jangan. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp man la Alaaji Ndiaye Manka président Bara Prince di jiital si nuyu bi suñu président Balla Gaye ak Jarga Fall ak secrétaire comité bi yëpp di nuyu journaliste yi fi teew yëpp man su ma wax mënoon naa ñàkk sax di ko sax
daje bi dafa mel ni daje kenn ku ci nekk rek di wax ci sa xalaat bépp wax bu ngeen fi dégg rek benn wax la lii man moo tax may wax ci wàllu Bara Branch feebar bi leen dal ñun moo ñu dal garab bi leen di faj ñun moo ñuy faj ndax feebar bi yàgg na fi lool waaye demee nañ ci ak xel demee nañ ci ak dal demee nañ ci ak tey ak xalaat di leen leeral rek ne leen Gambie yëpp ñoo toog transport yëpp ñoo toog Banjul fi ba Basse kenn manqué wu yaakaar naa talaata bii tey toogoon nañ fi waaye presse bi owuñu leen woon ngir lan la waxtaan juboo ak déggoo saa yu ma nee am rek benn fi ne du am ndax boo seetee li passé comme doyut leneen war ngaa mën a bàyyi xel loolu tam bañ a amaat soo seetloo li nga xam ne amoon na waxtaanu ñaari fan rek la woon liñ bëggoon kenn ku ci nekk xam ne liñ bëggoon amutoon waaye liñ bëggoon kenn ku ne government xam nañ ne duñu wax ne lañ bëggoon waxuñ leen ko ndax société Gambia Transport Union biñ toogee def nañ country wide tour sensitise drivers yëpp si boor bu nekk ak fànn bu nekk si naka lañ war a doxalee ñoom seen diggante ak seen transport mu rafet réew mi noppaleku nit ñi noppaleku government noppaleku fekkee si wàllu garage la sensitise nañ drivers yi ñu xool si trafic bi naka lañ war a def ndànk jàmm di mën di am because oto buy daw ndànk ji bu dalee ndànk coow mën naa bañ a benn tarif bi tam fi ñu ko fekkoon xam nañ ko neexut waaye dañ négocier xam ne jamono boobu jamono feebar la woon kenn ku ne xam na ko ci fii bi ñu ñëwee jënd nañ seen report yóbbu nañ ko fu ñu ko war a yóbbu man de li ma seet yaakaar naa ñenn rek ñu ñëw mooy National Assembly ak président na sant nañ ko gërëm nañ ko mu ngi mel ni man moo am su may liggéeykat rek saa yu ma xëyee jox leen mission lañ demee liggéey ñu dem toog kon man du ma gaaw a soog si liggéeykat yi liggéeyu waaye nag liggéeykat bi su fekkee ni liggéeyul yow mi leen di liggéeyloo war ngaa seet sa liggéeykat yi ñi nga xam ne liggéeyuñ nga seet lan lañ nga war a def ak ñoom because of li ma leen wax xamal nag mooy transport bi sonn nañ man de boor ba ma jógee ko sonn nañ ci paas sonn nañ ci garage sonn nañ ci ñàkk contrôle because ñun duñ police drivers rek te saa yu amee problème boo xam ne dañ war a dem solve ko ci police bi suñu demee ñu ne ñoom amuñ order ku amul order nag soo bëggee liggéey ak moom foo jëm man mënu maa nekk di dëkk rek dem di système bi di police ñu maa yóbbu rek di ma yóbbu police mënu ma nekk loolu boo demee si kiwin système bi doxul moo tax yaa ngi taxaw fu lay neex buntu police sa garage la te maa ngi am garage projet boo xam ne 6 millions dollars la mu ngi ci biir moo tax dafa taxaw war a yeb moo tax jógee koo baara ñëw taxaw si buntu police bi ñëpp ko mu dem su ma ko sori suñu demee di xuloo ak ñoom duñ leen faale li si ëpp da leen jàpp si dugal leen seer gi maa ngi négocier ak ñoom ñu bàyyi leen loolu nag yaakaar naa su fekkee ne moom nar a continuer ñun su bëri xaay bu la ak procès dañ leen rey parce que am naa ci ko yoo xam ne fi mu ne procès bi mën naa compter 1 2 3 ñoo xam ne yëpp procès moo leen gaare suma witness moo leen suma vice président bi ko naaj bi la yow toog guddi ak bëccëg loolu kan moo ko mën a liggéey lu tax ministre yi ñu fa nekk duñu dem ci naaj bi man nag su ma toogee di wax kenn du ma uyu te jamono bu problème awee ñu ooma teg ko place passe boo xam ne yaa ngi ko doon fayeeku depuis sin ñaata ba léegi tarif boobu moo fa nekk ana maalo fan la nekk léegi ifin meew yi si àll bi sax police sax yokk nañ ah jaaykat yi ataaya xelli barade yi sax yokk nañ seen paas waaye time bu driver fa jógee mu ne yokk rek coo am kon government dañuy dimbale si li nga xam ne moom lañ demande nit ki mun naa jooy fukka nga waxoon na ko juróom-ñaar mu ngi juróom ñi mu ngi nii mu dem mu toog sëb jàpp beneen boor waaye nag képp koo xam ne da ngaa jiite mbooloo nga ne doo jël action si problème koy def wax bi nag mënoon naa ñàkk bi ko sof si président waxee vice président wax ini barañ kenn wax bu ba rek dafa war a doy bi ko sof jamono tàngoor lay nekk li ñu amul jot xar-xar yi dafa bëri man nag wax bi yëpp kenn rek doon na ma si waaye dafa nekk ne soo jógee ko si gox ñëw lu mel ni am waxu la rek dañuy foog ne leneen la demee waaye maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jël nuyu journaliste yëpp di leen wax ne lii moo tax ñu oote waaye oote wuñu pour finna li ñuy oote tey lépp lu ñu si mën a am rek danañ wan a askan wi ne lii de mën a waaye nag nga jiite mbooloo jamono bu na ngay dem ak a ñëw te amoo loolee mën a tegal booy feebar di dem lopitaan amoo garab te dal nga dee di dem mosi la ngeen baal ma wax waaw bi yeah no now ñëpp mënuñu wax il faut ñu understand the press conference bi comme like yeah so dañoo allow only the vehicle owners
ñu ne am fi mu war tamit mu ko ñu si mu ko yokk mooy Vivo Orange Association su mu paree ñu def question yi rek ngeen jégal ni yéen a ñu waxloo yéen a ñu yónnee xam naa yéen seen xol buy xol demee ay fees bon comme xibaar la ñëw yéegal rek ba ñu yëpp si maintenant jafe la nekk su mu paree rek ñu xam naka la comme laay di corona muy am suma mbokk bi xam nga man wóolu ko su alay ma woon bisimilah su paree ñu jël question si. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbooloo mu fi nekk yëpp di nuyu journaliste yeeg AFP yeeg borom moto yi ak Gambia Transport Union ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. di ñëw rek di fi toogal GTA mooy Gambia Truck Association bi ñi nga xam ne ñooy truck yi. war naa suñ kilifa yi dafa am koo xam ne dafa feebar keneen ki dafa tukki so loolu moo tax ma ñëw pour teewal leen fii di si ay sànni ay kàddu la kàddu yu ma see sànni sax du bëri parce que wax ji moom daanaka ñun ñëpp benn problème bi moo ñu fi dajale te lu ëpp wax ji yëpp gars yi wax nañ ko dama ñëw rek pour introduce suma boppa ne Truck Association bi ñoom it ñu ngi ci seen gannaaw li ngeen a liggéey nii ñun ngeen koo defal parce que ñun ñoo jël suñu alal jënd ay moto di fay taxe lépp loo xam ne dañ ko war a fay si loolu ñu ñu koo fayloo te suñ moto yi liggéeyu am na ñoo xam ne dañ jël seen xaalis yi lekk ko si banque yi ñii dañ jaay seen kër yi ñii dañ xosul ba am xaalis dem jënd moto yooyu yëpp liggéeyu man miy wax ak yéen yi maa ngi am moto boo xam ne depuis weeru koor bi ba léegi mu ngi taxaw driver bi demul voyage si biir weeru koor bi léegi ja dem voyage te moto bi dara jotut ko dara koosut ko mooy lu ñuy wax ni kiiw suñ ne nañ rang ku fi dëkk ku fi dëkkut yëpp ñu bokk rang ñu ne ñu fi dëkkut nañ ñi nga xam ne ñoo fi dëkkut bu duñu rang ku fi dëkk mooy rang loolu daw na yaram trop loolu kenn mësu koo gis kenn mësu koo gis fu dul fii ku fi dëkkut doo rang ku fi dëkk mooy rang ndax loolu nit mun na koo dégg loolu kenn mënu koo dégg Gambie gii rek la am dégg nga nañ dimbale nit ñi jox doomi réew mi doole loolu mooy yoon réew yi ñu wër ñi yëpp soo fa demee loolu moo fa nekk soo gisee kii di wax ne expliqué na Sénégal soo demee tey ñun tey soo jógee Mauritanie su la neexee jënd moto commercial registre soo jógee Sénégal su la neexee jënd moto commercial registre Sénégal ñun jënd nañ fa man Moussa Cissé suma broda la dem nañ ba Dakar ñu jënd fa benn ten wheel dañ ko order ñu pour register ko foofu noonu ten wheel boobu noonu dañ ko mujjee jaay parce que lu tax mënuñ koo jaay ñu jaay ko mooy dañuy wan ne ñun soo amul ay dikkaati Sénégal doo fi mën a register commercial véhicule loolu baax sa doomi réew la dimbale sa doomi réew la lii nag ñun Gambie problème boobu lañ xam ku fi ñëw rek di gat bu la ñëwee lu yow yaa ëpp doole ki fi dëkkul loolu dafa métti trop waaw mën ngaa génn si réew nga tumaraake waaye soo ñëwee sa dëkk wax dëgg yàlla war nga faa am jàmma dëgg-dëgg lii dafa daw yaram trop pour doomi réew mi di dund façon dund bii dañ ko war a seet bu baax te lii umput kenn li si président ba si bàyyi président ñoom ñëpp xam nañ ko parce que wax ji amul fa mu yeggut amul président yi dooguñ ko fee def giraw dooguñ ko fee def te yii yëpp di seen problème yi moom la ñoo wax te ba léegi amul benn problème boo xam ne nii solful nañ ñu ko si lii métti na trop bëgg nañ wax dëgg yàlla nguur gi ñu seetaat li ñoo def bu baax parce que ñun lu ñoo dund fii toll nii métti na si ñun métti koo xam ne defe ne li mënuñ koo continuer di ko dundee lii moo taxoon ñun ñu ñëw fii pour leeral daanaka wax ji yëpp ñi fi jiitu wax nañ ko waaye daal nañ xam ne dëgg li doomi réew mi di dund dafa métti waaw lii dañ ci war a jël action ñun nag Gambia Transport Union ñun ñooy borom véhicule owners yi fu ngeen taxaw ñu ngi ci seen gannaaw lépp lu ngeen diglee dinañ ci taxaw pour def ko waaw parce que sës nañ fi ñu eggal léegi mënatuñ koo romb on est tatin boobu su jotee su ngeen ne moto yi taxaw leen képp koo xam nag borom driver nga buy borom moto buy ñëpp nañ taxaw parce que li ñuy xeex nii suñ bopp lañ koy xeexal réew mi yëpp lañ koy xeexal sax buñ foogee na problème yi borom moto driver déedéet du problème yi borom moto driver problème yi réew mi yëpp la kon nañ ci jàppalante ñun ñëpp driver yi na ngeen dégg wax boobu bis boobu su jotee suñ ne taxaw leen ne ñëpp taxaw dégg nga suñu raay dañoo xeex dóoruñ kenn saagawuñ kenn
amuñoo kenn problème waaye nag na ngeen góorgóorlu si mbir moomu kilifa soo ko xamee su la digalee da ngay def su fekkee da nga xam kilifa su la digalee doo def kon yow amuloo kilifa te ñun ñëpp ñoo taxawoon fii xeex lii ne dañ bëgg a tànn kilifa ñu dem ba taxawal leen tey kon tey jot na su kilifa googu taxawee wax loo xam ne suñu intérêt la ñun ñëpp war nañ koo taxawal baax na jërë ngeen jëf maa ngi nuyu ñëpp xam naa journaliste yi moom ñu ngi yàkkamti dëgg ay jàmbaar ngeen ba tey suñu xool dafa fees yow ngeen woo ma su ma kenn rek muy Umar jógee bundu garage mu wax fiw kàddu rek ñu jël ñu dem may jégalu nag su la nee jël lu ne ngeen waxuñu ko ba tey suñu bis la Omar bisimilah seconde yi ñu ngay jégalu suñu am na suñu kilifa bu ñëw léegi am na wala ñu ngi ko toog muy kilim di wax Farafeñe alkali Farafeñe mooy suñu président bi ak muy alkali ak secrétaire bi mu Yaaya Diop moo tax agsi la léegi am naa féer yi moo leen tardé Omar bisimilah nag gàtt rek billahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim mbooloo yi ñu fa jógee fii ba Koyna ok ñu fa jógee fii ba Koyna ñu ngi leen a gërëm di leen sant di leen nuyu bu baax a baax du ko bàyyi sa jawwatu bàyyi sa dépense bàyyi du lekka jaral na la nga ñëw déglu président bi loolu dafa important moom da nga xaar sa réew xaar président bi journaliste yi fa jógee seen liggéey bàyyi seen liggéey yëpp ñëw fii maa ngi leen a gërëm bu baax so Gambia laa bëgg a waxal de di Gambians dañu bàyyi xel bu baax a baax dominate nguur gi su bàyyi xel ñu doon dëkk bi ñu bàyyi xel su gan ñëw ba dominate situation yi it's going to be cause a lot of problem. Gambia Transport vehicles so contain 20 vehicles. Gambian general vehicles said they are going to be allowed 5 or 6. Da nga gis Guinea Conakry mu ñëw wàcce moto bi cannot work there. Let me go to Gambia. Guinea-Bissau they buy a lot of people, let me go to Gambia. There's no law. Senegal mom is over. They don't Gambia, they are looking Gambia like a bald-head people living in this country. Da nga ñëw video on law to Gambia to let me go and do my own business there. There's no people who's going to break me. I'm going to break for. Lu ma neex laa fay def bu ko nekk bi amul droit ngay yaakaar si koom-koom bi bu baax a baax a baax balaa position bi nga tawoon nii ne yàlla jàppal ñu Gambia yëpp nekk benn baat ñu taal ñu xool dëkk bi ñu xool kenn danañ xool dëkk bi war ko yóbbu si loolu problem is coming man maa leen ko waaw tey ma dëkk ko problem is coming su mbaal si xel the foreigners are going to dominate the Gambia in this country and they are going to become a big problem if you don't take care. And let's try to use some clay because government, those people, they are looking at our pocket. When I come and get Susula, let me try to take before the time is going to be over. Okay, so a few questions. Do we have all your names here? If so, we'll proceed. We'll proceed on the questions. I am Adama from the Point Newspaper. Adama? Okay. The Point Newspaper. President, there are reports that some of your executive members are against the said protest. Okay. What I want to know, why are some of your executive members trying to back up from the said protest? My executive member, I think I will say no. Not my executive member. Maybe he can call himself as an executive member. But as far as I am concerned, this is decision from executive, not me. I'm just their vocal party. No, I will say, in this regard, this August gathering, on the 13th, the 99% of the Gambians are going to park their vehicles. I will give the assurance. The 99% of the Gambia commercial vehicles, they are going to park their vehicles. Maybe the person can call himself as an executive member. I don't know who is it, but as far as I'm concerned, the decision from the executive, from the membership basis. It's quite due. They demanded over months ago, but we are holding them to discuss with the government as a possible ways. But as of now, this is our decision. Inshallah, on the 13th, the time will tell. Yes. Assalamu alaikum. Amadou Bari, Radio Sénégal. Benn question la amoon moo di wax ngeen yëpp de passe bi bu
bëggoon nañ xam pourcentage bi ñaata ngeen bëgg a pass bi mu yokk si ku nekk parce que bërëb yi bokkul waaye xëy na am ngeen idea ñaata percent fu mu ne nii suñ doon fay fukki dërëm maanaam ñaata ngeen bëgg ñu yokk si. ok bëggoon naa ci mu leer bëggoon naa tamit mu leer tuuti si garage bi ngeen wax ndax am ngeen bërëb bi ngeen identifié su fekkee leer na seen bopp ngeen wax ni tudd ngeen tamit xëy na tamit ay gan yu fii ñëw ndax mun ngeen ci gën a yaatal ay sénégalais lañ ñan lañu ay gan mun nañ ci am tuuti. jërëjëf Mr Barry di pass bi percentage basis ñu ngi koo xayma around 25 to 30% lu ñu bëgg a yokk lu tax ñu bëgg ko def ko noonu mooy bëgguñ yokk a fuel wàññi fuel muy affect suñu tarif mooy ne fuel bi nekkul ne su yokkee tuuti rek dafa war a affect tarif bi automatically dafa war a su wàññee tuuti dafa war a affect tarif bi automatically dem nga bir ko standard boo xam ne yokk waa bi ko international market nekkul si loxo nguur gi yokk wàcce mu ne ba mun na nekk stade boo xam ne yokk wàcce 3 to 4 dollars yi war ñu affect loolu la bëgg a xeex lu yaakaar proposal jox nañ ko over 17 of May if my break and serve me well la lañ jox proposal of the tariff pour ñu digest ko ñu xool ko lu ñu expect si ñoom mooy ne dañu laaj ñu lan mooy suñu idea on this so that dina mën a faram-fàcce but unfortunately loolu amul les dala receive mooy ne ñu xaar ba 2022 due to some reasons loo xam ne for me is not genuine the same time we wrote to Minister for Finance pour ñu kon ñu wàññi fuel pour ñun tamit mun a cover our present cost meeting boobu nag oo nañu lu ñu wax mooy dëgg-dëgg d'accord nañ pass war naa mën a yokk sorry pass war naa mën a yokk that meeting amoon record we have meeting at Minister of Transport with the Minister of Finance and Minister we all agreed pass war naa mën a yokk but this one mooy ne they all go back to their ministers because the ministers are there and the PS are not there they will go there and discuss with them so that we can sit and discuss in fact all necessary stakeholders. I will go there to defend my welfare of my members. The consumer protection will come there to defend you guys as a consumers. But at the end of the day, that's not happening. No, we are not seeing any development point in this matter. That's why. And number two, Mbiri Garas. Mr. Barry, it's very sad. They go to Gambia. You know, they go with some borders for this, foreign countries. But you have to see out follow your town. ñuy bëgg a ubbi suñu boodee pour gars yi ñëw fu ñoo taxaw moto yu nekk si biir dëkk bi mënuñu am fu ñoo taxaw kan fu muy taxaw and number two yaay jël alal si loxo nit since independent ba dee mën loo ko provider dara every year nga jël ko si moom foo ko yóbbu comme government bàyyi daal ñu la war a suukoon sax I think we can do this because the law says 60% revenue need to come back to us but it's not coming ñu def visibility study jox report du Minister of Lands Minister of Transport ñooñu ko yox ñu war nañoo jox ko Minister of Lands ñun after our discussion with the president man sax demoon naa sama boppa jox ko ministre bi ba respond bu ndaw sax amuñ ko respond bu ndaw sax mënuñ koo gis ñun gisuñ benn effort la Minister of Lands nekk di def on this garage issue ñu all council are the Minister of Lands all council are Minister of Lands yaakaar naa fa ne ñun ñoo xamul sax dégg na loi yi ñu ko dee interpret ñu every day mbir council fii wax naa ko fi every day ñu jëlee press release ba Gambian life are at stake mu si comment it's very sad moo tax ñu bëggal luñ moom ñu jox ñaanu leen ko saraxuñ ko luñ moom la dañu ko war a jox mbiri gan yi dañ ne locataire in general as far as dëkk boobu du jógee bal Gambia fii dañ am ñeenti dëkk lañ am ñoo ne locataire ñoo fii muy Sénégal Guinée Bissau Guinée Conakry and Mali ñoo fii ñëw du luy wax ci un système nekku na ñun ñëpp ay force comme force sauvé Sénégal moo njëkk a ñëw moo njëkk a sarse sauvé Malien moo ñëw moo njëkk a sarse as far as di noonu ñëwee ñu xam naa airport sax xam naa ci système muy fa anywhere Mauritanie di seen but for that biggest loolu nekku di xem lu government wàññoon on the 19th of July 2019 mooy ne nañ jëlee si loxo the local industry cannot control the transit good we are not controlling transit we are controlling the transport affairs no transit. After that, I'm training with the Minister of Trade himself. The expert from the Senegal, our lecturer, told us the government have the mandate. Passing more than gonna have that ECOWAS protocol than us. We are all sitting there. Balona, danger room to the non-Gambians. Before they have 151 to all together, but now today are over 500 because government created that avenue for them. Government develop ligay, develop ubuntu pour ñu ligay.
but we as Gambian we are duñ sàcca lu mën a def pour ñu am suñu welfare dina ko def duñ sàcca kenn moo tax dañu wax moo tax yëppay rang oo ñun di liggéey ñun su liggéeyut dina ko affecté économique moo tax boo gis ñetti nit ñu fa ku si driver bi apprenti truck van yi benn taxi benn coxeur yi lag-lag ñu yow Gambians moto yoo leen si moto yi li ñeen fi ñoo ñeen employment we are the most sector ku dee da ngay employ produce employment in this country transport sector is the sector boo xam dafay employment ñun tey ku liggéeyul driver soo demee garage nga am dépense ban secteur lay am si Gambie fi nga xëy liggéeyul nga dem sa morom naatangoo yi every day nga wàcce dépense comme government bi nga fulla moo tax ministre of trade dama ne président dama ne mu jëlee fa employment because they don't have any business with employment awareness dañu xanaa di ñu ñàkk loolu liggéey la ñoo def so as far as lii mooy suma tontu sa question. jërëjëf man la maam ji Choice FM. Ok Balla mun nga ñu recall bii du first to second. This is the third time ñuy gis Gambia Transport Union ngeen di wax doon down strike waaye dañuy mel ni bu ñu demee ba ci bés bi da ngeen di dellu ginnaaw. mun nañoo remember early 2019 before Covid bi. am na boo leen defoon si Abuko. During Covid bi tam oote woon ngeen fii ngeen wax di same thing waaye dañuy gis as usual ñu bëri ci askan wi li ñuy jàpp rek mooy transport union bi dafa mel ni truck yi ak moto yu mag yi ñoo gën a nekk loo leen dooleel. waaye yéen a ngi wax léegi ak waa paas yi ak yooyu. waaye bés boo leen ne sit down strike boo demee si yenn garage yi nga gis am na ñuy daw. naka ngeen mën a def ba xeex boobu ngeen sot am waxi garage wax nga ko gis nañ Gambia fii mun nañoo jàpp ne garage Guinée am na waaye Gambia garage Banjul garage Bakaw garage Brikama ngay dégg ñu bëri di leen ci tuumal ne transport bi tam ñàkk a nekk benn bu nekk seen biir moo tax du yomb nguur jàppale leen lan ngay leeral ci loolu. jërëjëf Maam Diouf sa question am na solo yaakaar sit down strike bii moo ñaari yoon di bu booda bi di sida boobu dañ bëgg a siif loi bi ko xam na lu nekk def loi nangut ko dañ ko bëgg a dem siif waxul ne gars yi buñ nañ toog non dem ne nan dem tëj booda xam na loi nangut ko ñun pare nañ si bureau ñu dem fanaan si kaso ba lu dafa am lu si génne naa ko wax politique moo si bëgg a dugg lu mu yàlla des politiciens that's why we stand down xañ na ñun ñu nekk kalifa xam nañ ko buñ demee ba waajal because keroog man maa ngi si ferry bi ba 11 si guddi su ma moto cross na ma mun maa cross maa ngi fii woon some authorities ba dem na ba si biir ñu organise ne understand ne politique moo si bëgg a dugg ñun nag we are not in politics duñ politicians that's why ñu gis ne su politique duggee dina yàq suñu der ñu change suñu decisions ñun last sit down strike passenger ñoo tax ñu def ko bu government taxaw mu ne nañu wàññi passengers ñu wàññi ko government wàññi passenger bi si moto bi moom last sit down strike moo ko waral de communiqué muy ni loolu man maa ko say with the permanent secretary minister of finance now is the governor of the central bank bii mooy communiqué du yëpp capture nañ ko fii ñun as a Gambian suñu jafekee am na issue ñu toog discuss agree on something we are genuine Gambians dina la nangu wóolu la parce que su delloo gannaaw nga jëlee si nag loolu ñun si yow la lu ñu waxaa ñoo si dellu gannaaw ba ñun dellu si gannaaw moo tax ba léegi dañoo woote waxtaan ndax ñun yëpp Gambian lañ si daanaka boo gis ñun yëpp dañu affecté bal ñu ne xëy musiba su nekk sa gannaaw jàmm na door jàmm mën a am ba incha allah comme li nga wax ñëpp ñu nuñ d'accord yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sax amul fa ne façon ñëpp nangu ko loolu ñu mënuñ ko am man sax bëgguma ko am ni ñaanu ma ko yàlla pour am ko xam naa soo di ma jig bal comme dinaa jox assurance ne on est tatin suñu xëy la di 99% de Gambien dina taxaw 1% nag moo ma si jaaxal in transport sector today am na ñoo xam ne c'est serviceman am na seen taxis am na they have civil servants how can I stop them they are not part of me they are under my domain it's left to you but my members ñu ma wóolu ñu ma jël liggéey bis boo dina taxaw no I will join us 99% okay from pardon okay my question is, like, what is the key thing that will stop the 13th September strike? Because from your speech, you have mentioned like so many issues that are affecting you, and the government isn't doing anything. So what is the key thing that can stop the 13th September strike? Because within the short period, I don't know if you mentioned that. So what is the key target
that can stop? As far as we are concerned as a union, we have our demands. We feel the government can do it. If government cannot do it, let's start to decide. Because this all demands is on their domains. They have power to increase the fares. They have power to allocate the garage as far as the local Ministry of Local Government Act is concerned. They have a mandate to reduce the Senegal beach prices. They have right to regulate, every passage. They have right to introduce queuing system at the port of Gambia. They have right to engage their counterpart in Senegal to respect the ECOWAS protocols. If they don't want to do it, we cannot force them. But they have that mandate, they have that power. As far as they are the government of this country. Even if one is not fulfilled? As far as these demands out of all this, they give a genuine. Thank you. Yeah. Thank you very much, Mr. President. I have a few questions for you, actually. First, I want to suggest why not you use, instead of doing a strike or sit-down strike, which will affect the institution itself, that's the transport union and the Gambian population. Why not you use the legal framework by going to court, to address, because these are rights that you own them, like you said. 60% you contribute as free, and it has to come back to the people. And government creating the enabling environment for the transport union. All these are rights, so why could you demand it from the court rather than using it strike? Are you not thinking in that direction? Yeah, we are thinking that about what most important here. Most of our members are in very challenging issues at this moment, because as far as this government is concerned, there are last press release. Maybe you are working on that subject, but they give power to the IEP to arrest our people. If our people continue to increase the fear themselves, that means they are going to face the full force of the law. If they do the double or triple fares, the government people are going to be suffered. The court procedure is not going to be 3 and 3. We all know my next few days we have got the court are got for break for next 3 months. So we cannot sit and wait for this. But this part of our constitutional mandate. The law gives that power to go to sit and strike according to the Labour Act. Maybe it's going to affect us economically, but we are looking for solution. That's why we don't jump to make it tomorrow. That's why we don't give it for tomorrow. We give a 1 month period so that we can discuss our Gambians as genuine Gambians. Try to agree on something why you're going to be better for the Gambian people. So that's why, but for that being still, we have a good lawyers. Inshallah, they are working on something, but as of now, I can't say much about it. But as far as the union, constitution is concerned, as far as the Labour Act is concerned, we have mandate, we have right to go to the strike. We are going to do it on 13, inshallah. Thank you very much. Okay. Last time you called us for a press conference, the last time you called us for a press conference, you gave us the booklet, your findings and recommendations to the ministry. But today you said you have deemed that to 6 recommendations. I can fully remember it was about more than 10 recommendations that you've made to the government. Why did you bring it to 6 alone? No, some, okay. And left others back. Okay, we have 12 bullet points in our nationwide tour, but some are concerned as of now. They are emergency issues need to be dealt with. Some still we are engaging them in life, just like the tourist industry, just like the too many police checkpoint due to the rate of accidents, just like the traffic congestions, etc. That's why we minimize it, because we feel like if you want to reduce the traffic congestion today, it's going to affect within the 1 month economy possible. If you want to reduce the road traffic accident, now against 1 month economy possible. So that's why we minimize it as Gambia. We minimize it as experts. We feel that this 6 demand government can do it now as on the 13. They can do it. They have the money, they have the power. Okay, a follow-up question to that. On the 13, before on the 13, these people did not fulfill they did not meet your demands. And then you've gone for a sit-down strike. Still they did not. What will be your next step? Will you continue with your sit-down strike, or you will have to reconsider your decision? Let me tell you one thing here. As far as my position is concerned, we discuss as executive, we discuss as a national committee, we have consensus, we agree
we're going to 13 on strike until our demands are fulfilled. Within a period, if this executive discourse, decide to stand off and continue, it's fine. But as far as I'm concerned, this moment, we're going to fulfill it until they're going to continue until the demands are fulfilled. It's left of government. 1 day, 2 days, 1 week, even 1 month, we are ready to do it. Don't you think that will be detrimental to your people, your membership? Why not? We know that. Let me learn. Okay. Most of the drivers, they depend on the transport. The money that they get, that's what they use to feed their family. So don't you think that will be detrimental to people? That's why we organize. That's why we structured this union, just to help them. That's why right now they are working on this. They are ready by the 13th. They are going to stay for 1 month. They are preparing for it. Right now, all drivers, all our membership, they are ready for on 13th. For 1 month period, they are ready for it. Inshallah, the time will take. We had people. Some people used to call us 2 days. Drivers really 2 days do advance. The lemuga put wrong. We will not talk 2 months. You can talk 1 month. 1 year. Okay, go ahead. Yeah. You are the last, huh? Yes, I have a question. Okay. 1 second. Okay. Okay. In view of the fact that drivers charge where they are supposed to charge only for instance, for Westfield. Okay. That they will ask double fares. So when your demands are met, there are plans to be so that these issues are being addressed. Because passengers don't expect me to be double fares from Bikama to Westfield or from Bikama to Rajekudan. So what is going to be done in ensuring that the service? Thank you, Mr. Sega. This is a concern for us as far as the union is concerned. That double, that triple fare, we don't like it. But as I said before, the government created an environment for the drivers and the commuters themselves. If government approve our demand, our national tariff, we will still have mechanisms in place to see how to regulate it. Also, because we know our drivers are not working on losses now. They can pick you from Costa Road, at the end of the day, they're going to get something from it. We will support the government so they come into regulation, so they how to stop that malpractice. But as of now, if government tries, we are not going to support it because we know end of the day are going to be a victim on this. We are here to protect those people. But if government create, approve the tariff, we feel like, as far as we are concerned, the drivers are working now, they can get something at the end of the day. We're all going to stand against it, it's going to be done. Thank you. Yeah. We'll take 2 more questions and we'll proceed to the other level. I am Usman Serikan. I represent Ghana. Okay. Okay. So if you guys go on strike, it means your family members, your relatives, because we say Gambia, we are all the same. So your family members are the ones who are going to suffer, and your relatives, your friends. So don't you think it's not a wise decision to go on strike? Instead, you reconsider it yourself. And like what you said, you could even sue the government if that's possible. You choose that one than going on strike, disturbing everyone. Yeah, Mr. Sedia. Sedikan. Yeah, Sedikan as well. We all know we are going to be affected. But we know, end of the day, what we are targeting, we know it as a part in transport sector, as a unionist. We can take government to court, but we know the court have procedures. The court have procedures. The most importantly, to take government court is not easy. We all know which type of country we are. But the issue is, that is is a part of our legal mandate. We have legal experts. They are working on this. Any advice we're going to take it. But as far as we are concerned, we are going to sit down strike. Si musiba nega sakana kanam jama na musiba am jama muna am. Nan talk that 1 month ñu baña lekka after ñu am jama mo ñu gënal ñu tok ñu jama musiba continue. Thank you. Any more questions? I think it's okay. If there is none, we'll just have a closing remark from the president. Luñ bëgg wax mooy di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm kilifa ñu fi tey jógee ci all sides of the regions alaay ki di wax ñu ngi jégalu
yaay xalaatale ak Mr Ya Diop as a secretary ndaje jaama ko ni ko waxee di daje di nuyu di presse media houses yi di leen sant di leen gërëm li nga ko waxee ngeen publish ko noonu we are not a politician, we are not involved in politics, but our constitutional mandate gives us just to protect the welfare of the drivers and the commercial vehicle owners. Lu muntu ñëwee nag côté muntu ñëw dina ko defee am nañ coono foog nañ bugg nañ waxtaan bugg nañ dialogue bugg nañ daje ba daje nañ daje bu nekk wax na wax bu nekk ba gis nañ si solution ñu gis ne loi jox nañu mandate jox nañu doole pour ñu toog suñu kër ñu bañ a dem liggéey lu yaakaar naa dina ko def lu yaakaar naa jot na seen dama commencé fii yéen a ko njëkk a def fii yooyu see yuutoon bi ñu ngi ko fàttaliku kon ñu tam yuutoon la ñoo def asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Thank you. Are we providing transport? Yeah. To all journalists, we are providing transport fares. Kindly go to the